Edolobheni laseMahikeng kwakuhlala umfana omncane ogama lakhe kwakunguKabelo. Akukho okunye ayekuthanda ngaphezu kokupheka. Wayepheka ukudla okumnandi okwakuthokozelwa yiwo wonke umuntu emndenini wakhe. uKabelo futhi wayebhaka kahle. Wayebhaka amakhekhe nezinkwa. Wayebuye enze nesobho enzela abantu abangenamakhaya emphakathini wakhe. Langalimbe ekseni esikoleni, unkosikazi Ramayila, uthisha kaKabelo, wacela wonke umuntu eklasini ukuthi asho ukuthi ufuna ukwenzani lapho eseqedile esikoleni. Intombazane yasukuma, ngifuna ukuba yi-astronaut, ngishone le emkhathini. Kwasho yona, ngingathanda ukuba udokotela, kwasho omunye wabafana. Emva kwaloko kwasukuma uKabelo, ngingathanda ukuphila ngokupheka, kwasho yena. Ngifuna ukuba ngumpheki. Zonke izingane zethuka zaqala zamgqolozela uKabelo. Emva kwalokho zaqala ukuhleka. Kodwa ukupheka into yamantombazane, kuhleka enye intombazane. Unkosikazi Ramayila watshela wonke umuntu ukuthi athule du. Ungaba yinoma yini ofuna ukuba yiyo Kabelo, esho ngomusa. Ungabalaleli. Kodwa imizwa kaKabelo yayisivele ithintekile. Esesendleleni eya ekhaya ebuya esikoleni, ezinye izingane zaziloku zimgcona. Uthe uma efika ekhaya uKabelo, wathola uyise egeza izitsha ngenkathi unina enza isidlo sasemini. Bekunjani esikoleni namuhla? Buza uyise. Bonke bangihlekile uma ngibatshela ukuthi ngifuna ukuba ngumpheki, ngiziphilise ngokupheka, kuchaza uKabelo. Bathe abafana abapheki futhi ukupheka yinto yamantombazane. Bathe futhi abafana bangempela badlala umbhoxo nonobhutshuzwayo. Kodwa mina ngizithandi zonke lezo zinto. Uyise wamanga. Uthi uyazi ukuthi abanye abapheki abahamba phambili emhlabeni bangamadoda? uKabelo wamangala wayesethi, ngempela? Yebo, kwasho uyise ekhipha umakhalekhukhwini ekhukhwini lakhe. Buka lapha, wakhombisa uKabelo izithombe zabapheki abaningi bomhlaba jikelele abangamadoda. Babuka izithombe zokudla okuhle okuphekwe ngabapheki. NoKabelo waqala ukuzizwa esengconywana. Kufanele ungenele umncintiswano wokupheka Kabelo, kwasho unina kuye. Kukhona omunye obizwa ngokuthiwa umpheki osemncane wezinga eliphezulu nobonakala kumabonakude. Uyise wavuma, yebo, kwasho yena. Upheka kahle kakhulu, ungawunqoba lowo mncintiswano. Wawungenela kanjalo-ke uKabelo umncintiswano okuthiwa umpheki osemncane wezinga eliphezulu. Ngemva kwezinyanga ezimbalwa, njengengxenye yomncintiswano, uKabelo wavela kumabonakude. Wazithola esephakathi kwabapheki abancane abafana naye. Abanye babo kwakungabafana abathanda ukupheka njengaye nje. Umncintiswano wawunzima ngempela. Abapheki abasebancane bacelwa ukuthi bapheke izidlo ababengakaze bazipheke ngaphambilini. Kwakufanele futhi basebenzise izithako ababengakaze bezwe ngazo ngaphambilini. Ngamunye babevotelwa ngabehluleli ukuphuma emncintiswaneni. uKabelo wayebabona bekhala lapho sebephuma. Wayengafuni ukuba kwenzeke esifanayo nakuye. Wayigxilisa ngamandla amakhulu ingqondo yakhe kwakwenzayo ukuqinisekisa ukuthi akenzi phutha. Ngenkathi uKabelo efinyelela emzuliswaneni wokugcina umncintiswano, unina noyise baziqhenya ngaye. Sonke isikole sasibukela umabonakude. Ngisho nabafana namantombazane ababekade bembhuqa. uKabelo wayenza isikole sakhe ukuba siziqhenye ngaye. uKabelo wazizwa esenovalo. Umncintiswano wawusuzophela, kodwa kwakukhona umuntu oyedwa wayesele ukuthi uKabelo amehlule ukuze aphumelele. Inkinga kwakungukuthi lo mpheki osemncane wayenamagalelo amahle njengaye uKabelo. Waqala umzuliswano wokugcina. Bobabili abapheki abasebancane bebenehora ukupheka izidlo zabo. Emizuzwini eyi-15 uqalile umzuliswano. uKabelo wawisela phansi isitsha esigcwele ingxube kaphaya wenkukhu. Wayengavumelekile ukucosha le ngxube. Lokhu kwakusho ukuthi uzokhala ngaphansi emncintiswaneni. Ngakho kwakufanele aqale phansi futhi. Manje kwase kuzoba nzima kuye ukuthi
aqede ngesikhathi. Wonke umuntu obukele wayekhathazekile, kodwa uKabelo wakwazi ukuqeda isidlo sakhe ngesikhathi. Emva kwalokho abehluleli kwase kufanele bakuzwe ukudla. Lokhu kwakuzonquma ukuthi ngubani ophumelele. Bakuzwa ukudla kwaKabelo base bethi bacabanga ukuthi kunambitheka kahle kakhulu. Emva kwalokho basebezwa ukudla kwalona omunye umpheki osemncane. Bacabanga ukuthi nakho kwakunambitheka kahle kakhulu. Bahamba ukuze bathathe isinqumo sokugcina. Izethameli zazazi kahle ukuthi ukukhetha uphumelele kwakuzoba nzima. Kwathatha ihora lonke ukuthi abehluleli babuye nesinqumo sokugcina. Ophumelele kwakunguKabelo. Abazali bakhe babengeve bejabule futhi beziqhenya. Indodana yabo yayingumpheki osemncane osezingeni eliphezulu wonyaka. uKabelo wathola indebe kanye nomklomelo wemali. Ngosuku olulandelayo uKabelo wathatha indebe yakhe waya nayo esikoleni kanti wonke umuntu lapho wayegubha kanye naye. uKabelo wayebonise wonke umuntu ukuthi nabafana bangaba ngabapheki. Ngiyajabula ukuthi awuzilalelanga ezinye izingane ngenkathi zigcona, kwasho unkosikazi Ramayela. Uyabona ngakutshela ungaba noma yini ofuna ukuba yiyo.